Ok, bữa nay Fashion Island ở đây các bạn cái store màu đỏ là Macy lận á. Mấy nhà hàng nổi tiếng ở đây, Blaze Pizza với tiệm Lâm đây cho mùa hè cũng tốt luôn. Cinema đó lượng cho mùa hè, ai muốn coi phim á cho mùa hè luôn. Đi sống ở đây cho nổi tiếng trong mùa hè hay lắm, gần đây ngay bị bãi biển luôn, Bloomingdale Neiman Marcus lận. Hey. So today's theme is 1,000 stars, which is my theme today being with Stephanie Molina. Levi and Christopher V are my stars because I'm thinking about from the Honors Night 2019 is 1,000 stars, which I have that dream of them when I go to the Macy's at Westminster Mall, Fashion Island today, which is the good times with Crystal and Stephanie Soto and Stephanie Sierra in the past, which is a transition of me was from the theme but back in the day I did not have that knowledge to be a counselor, not like today. After I got to know opportunities like Missy That Win, Kaveh Baharini, Jessica Nguyen, Christina Nguyen, Andrea Lane, I always see along with the people at Gold West. Andrea, Arlene Vargas, Robert Schneiderman, Tom, Cho, Mighty Fam. That's how I know all the counselors and staff at the Coast. You know them because the host I was honored. I had this feeling about having Stephanie M. My host was Tom Bruno and Derek Bergar because Tom is the master of ceremony for Honors Night. He's the STEAM faculty in the Theater Arts Department at OCC, and Dr. Derek Bergar is the Dean of Students at Orange Coast. He's the Honors Night chair. So, yep, đúng rồi, giới thiệu mấy counselor tốt lắm đó. My adventure with Crystal in the past was a good influence that transits me to have the opportunity to be a counselor, by which I started with Missy That Win in the counseling department at Orange Coast College. But when I used to work with Yesenia, before she moved through management, I had the opportunity to be a that's the knowledge from that past to give me an opportunity to know Miss Jessica Nguyen in the counseling department at Orange Coast College. My other counseling peeps are Dr. Kaveh Baharini I've met for a while. Those are all in return named my dogs after the staff counselors. Lady and a Tramp. Other job coaches, like I know Dr. Kaveh Baharini for a while after so long. That's how I'm familiar with the process crew, which transits me to know Miss Stephanie Molina today. The influence of me being a counselor, as Kaveh reminds me of her. My other counselor reminds me of my Missy That Nguyen is the one that reminds me of Crystal Soto, but she's gone before I met Missy That Nguyen. But my counselor, that has a good influence of my staff, Stephanie Molina, who's an expert on filming. And also, my investigator, Dr. Cassidy Torres. It reminds me of Dr. Tom Cho at OCC I got to meet in the summer of 2022, which has a good influence of Cassidy. I also met Miss Christina Nguyen from OCC in this. But I first met Stephanie Sierra as my backup to be my job coach. That has a good influence in me before that, and that's how I got to know Miss Christina Nguyen, an opportunity. And she's a good influence in the form to translate counsel students in Vietnamese too. So Christina Nguyen là một cái counselor nói tiếng Việt ở OCC lắm. Christina Nguyen là cái giáo về dạy counseling luôn. Christina làm tôi nhớ lại bà Stephanie Sierra. But look, Stephanie Sierra đi rồi. So I got to know Stephanie Sierra. Told Stephanie Sierra about my counselor Christina Nguyen, reminded me of her after the COVID. But then then Christina Nguyen, Stephanie Sierra left as Cassidy came. So my counselor Tom reminds me of her, but then my counselor Christina Nguyen gives me a good influence of Cassidy because of Stephanie Sierra left already. So một cái giáo về Christina Nguyen làm tôi với Tom làm tôi nhớ lại Cassidy, và thêm Christina Nguyen giới thiệu giống Cassidy tại Stephanie Sierra đã đi rồi luôn. So that's my transition today, and dogs after staff and faculty at OCC, Goldstein and Golden West, part of the Coast Community College District in my house. Yep, and that's about it. And another thing is, I was able to
đi shopping ở Fashion Island nữa á, yeah. So OCC is opening has a new waterfront campus now. So trường OCC nó thêm có cái dạy làm ngoài trên tàu luôn nó có luôn. So some fashion nữa. So I had my intake có Miss Jessica nữa giới thiệu cho fashion luôn, có thằng Tom đi chung nữa. So lỡ có chuyện gì tôi phải nói chuyện với thằng Tom cho biết. So if something were to happen, Dr. Tom Cho at OCC is there for help. And he's the man who reminded me of Cassidy. Hạ đây làm tôi nhớ lại Stephanie Molina lận á, tại có gì đắc những lận á. Rồi do sao Stephanie hỏi chị rồi bao tôi phim tôi học từ cái lễ ra trường của OCC từ Derek Bergara, Steve Rickard, and Holocaust thêm mấy council giống như là Kabe Baharini. Làm tôi nhớ lại Stephanie Molina, Dr. tiến sĩ Rebecca Sims, làm tôi nhớ lại Beatrice, bạn tôi tên Beatrice. Rồi tới thêm Christina Nguyễn, làm tôi nhớ lại Stephanie Sierra, but bây giờ là Cassidy đây, Stephanie Sierra đã đi rồi. Habe Baharini, làm tôi nhớ lại Stephanie Molina luôn. Rồi tới Yvette Nguyễn thêm với chung Stephanie Molina luôn. Tom là Tom là không phải làm có mấy ngày sau Tom không có tính, không cần phải có Tom đi chung. Oh, Melissa Lockabon was the one from my PFAM, but Melissa's gone, but my T's an adjunct. Carlos Del Cid is the good influence counselor. My counselor Deborah at OCC reminds me of her, but Deborah Chow and my T are adjunct. Oh, and Monique Ty Arnold, some nhớ lại Yamilet lận, so but Monique is adjunct. So Monique is not a need. Only on thêm tới có giới thiệu luôn Arlene Vargas là một cái Robert Schneiderman, Christy Featherstone đi trước khi gặp Robert Schneiderman là một cái counselor ở OCC. So Robert thêm như Kabe, Rebecca Nguyễn, Andrea luôn với Christina Nguyễn. Tháng 5 này tôi phải gặp Andrea luôn để mà làm lễ ra trường ở sân khấu OCC, gặp Kabe luôn với Rebecca ở cái sân khấu của trường của hội chợ phe tại cái hội chợ phe là Pacific Amphitheater, là chỗ mỗi năm làm OCC làm lễ ra trường ở Pacific Amphitheater. So đó là sao chỗ lễ ra trường của OCC là ở Pacific Amphitheater giống bữa nay lận. Cái hội chợ phe mỗi năm cũng có được luôn. Yep, alright, yeah. Yep, so that's why but Deborah and Monique bây giờ không có ở OCC and no more Yamilet rồi. Yamilet left, so she was a good influence to be a counselor with my counselor Miss Monique Ty Arnold. So giới thiệu á, so tôi sẽ quay cái đó lần á. Alright. Christina Nguyễn làm nhớ lại Cassidy luôn. Alright, bây giờ xong rồi nha, tôi tắt cái này nha, ok, bye bye nha.